ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ವಿಲಿಯಂ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್. How many translations did he make and print? 24. Who means that is only he only. William Caxton only translated 24 prints. And who wrote the recueil of the histories of Troy? Again William Caxton. William Caxton wrote recueil of the histories of Troy. Utopia was translated in English in which year? 1551. Please friends comment ಮಾಡ್ರಿ. Who wrote Utopia? ಈ ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು? ಇಟ್ಸ್ book or drama, I don't know. Who wrote the history of Richard III? Thomas More. The Elizabethan age witnessed the rise of the feeling of nationalism. Hooker is the author of the age Renaissance. See, Hooker, he is the author author of the age. ಯಾವ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಹೂಕರ್ ಆಥರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿನೈಸ್ನೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಆಥರ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಪ್ಯಾಸ್ಟೋನ್ ಲೆಟರ್ ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1420. ಜೋನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಕಾ ಬರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1431. ಪ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 years in 1592. First Globe Theatre was opened in the year 1599. Hamlet was probably written in the year 1601. Hamlet. Please comment ಮಾಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಯಾರು ಬರ್ದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the last play of Shakespeare is Henry VII. The last tragedy of the Shakespeare is Coriolanus. The first romantic tragedy of Shakespeare is Romeo and Juliet. See, the first romantic tragedy of Shakespeare is Romeo and Juliet. Troilus and Kset is the name of what? It's a poem. The Troilus and Kset is written by Chaucer. Troilus and Kset is a tragic play written by Shakespeare. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಟ್ರೊಯಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೊಯಮ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೊಯಮ್ ಹಾಡೊಳಗೆ ಬರೆದವರು ಚಾಸರ್. ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. whose ideas influenced the formulation of the Royal Society for Improving Natural Knowledge? Bacon. In which year it was established? What? The Royal Society. The formulation of the Royal Society for Improving Natural Knowledge ಯಾರ ಐಡಿಯಾದೊಳಗಂದ್ರೆ ಬೆಕಾನ್ ಐಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಆತಂದ್ರೆ 1645. More often than not, it is a defect
For what? Camp, Ruskin and more wrote. Lily. So Euphuism. 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 Lily, Euphuism. Next one. Who wrote about Shakespeare poets are born and not made? Ben Jonson. Shakespeare wrote dash sonnet 140. 140. Who after Wycliffe translated the Bible? Tyndale and Coverdale. ಸಿ ಜಾನ್ ವೈಕ್ಲಿಫ್ ನಂತರ ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಟೆಂಡ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುವರ್ಡೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ವಾಟ್ Haywood was famous? Interludes. Through the Malvolio Shakespeare Cetirizens dash in Twelfth Night. Puritanism. Next, during Renaissance, English writers were inspired most by dash writers. Latin. An eclogue is a short poem with pastoral dialogue. Comedy of Errors is a satire and criticism of his times. Rosalind is pastoral romance based on Italian novel. Who wrote Fool said my muse to me, look in heart and write? Philip Sidney. Who established the first theatre in Shoreditch in 1576 in London? James Burbank. Who brought lyricism in English poetry? Bet. Aeschylus, Sophocles and Euripides. Who influenced the Renaissance English drama were Greek playwrights. Who was Richard Tottel? A lawyer. Who introduced blank verse for the first time in English poetry? Survey. From whom Shakespeare borrows the conception of romantic tragedy? John Lyly. Whose all tragedies are the tragedy of character? Shakespeare. Who is called the poet's poet? Spenser. Keep in your mind. Who is called the poet's poet? Spenser. Who wrote? ಓಕೆ ಸಾಕ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ 40, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 40 ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ರೂಪು ಏನೋ ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಿದ್ಕೋಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ.
ನಾನು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹಾಕೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.